அதாவது 1983 படம் பார்க்கும்போது கிச்சா மாதிரி அந்த படத்தில் கபில் பார்த்து ஓகே நான் மச்சான் கபில் அப்படி சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு வந்து பார்த்துட்டு போகும்போது. Such a nice engaging speech. Wonderful to be here. Very very warm function here. ரொம்ப my first pranams to both Raju and Raji and to the minister Nalika Swami Sir and the other chief guests. Without wasting time, I'll quickly launch into 2 or 3 quick things that I want to say. A man wrote a poem. He wrote it in 1930. He said, "Mera tujhe kushi hatya hai." You want to kill. मेरा खुशी मरना है, I want to die. मेरा मर्जी जो ही है, my desire, वही है मेरा सयाद की. That is the same desire of my killer. The man who wrote it was Bhagat Singh. He wrote it in the Lahore jail. He's one of my heroes. Why am I saying this here? It has a direct link to Raja Venkatraman. The nearest to Bhagat Singh's emotional letter was a letter written by a young man who was 25 and who had a 1-year-old child and who decided to kill Collector Ash of Tirunelveli. And he killed him on June 17th, 1911. And that man, with a band of people, decided to try to do what they could to destroy the British. And where did they do it? They did it in the home of one Venkatesan Iyer, who was none other than the great-grandfather of Mr. Raja Venkatraman. ஔவையார் சொன்னாங்க, you can train people, சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் நடை இந்த பயிலும் நடை நாம் நடை பழக்கம், but she said, நட்பு தயை கொடை பிறவி குணங்களே. And some things are genetically transmitted. And when I read for the last 2 days, I managed in the 1.5 2 days to read 240 pages of this 319 page book. ஒரு பேஜ் படிக்கல. இப்போ யாரு பீலான்னு பாருங்க. அது கிச்சா ரெண்டு நாள் 2 பேஜ் படிக்கிறாங்க, அதான் பயங்கர பீலான்னு. 80வது பேஜ் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 80வது பேஜில் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், அதில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்கும். அந்த சொன்னால் செய்வோம், செஞ்சால் சொல்லுவோம். நம்ம 80வது பேஜில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்குது. தட் ஃபோட்டோகிராஃப் tells you the reason for his success. It's a beautiful photograph. Probably taken a day or 2 after they got married, of Raji looking at Raju. Yes, page 80, just across. And with a red sari. And அதை பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப அழகாக இன்பா எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா ராஜு பற்றியும் பேசணும், நூலை பற்றியும் பேசணும், நூல் ஆசிரியர் பற்றியும் பேசணும். அவர் எழுதியிருக்காரு, அன்பால் ஆகிய புரிதல்கள், what you understand with love, அதை வந்து மௌனத்தையே ஆயுதமாக கொண்டு பயணிப்போம்னு எழுதியிருக்காங்க. They've used silence. That photograph has no sound, but you can see the love between the two of them. And I think a lot of my talk today is going to be about my dear sister Raji. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா right through she has been the pillar of his life. I must also congratulate wonderful. They say if you want to say something to the world, say it to somebody, especially like Kicha here. But if you want to have something done, then you say it to somebody like Raji. So, and that is really true, really true. We can see right through she's been such a pillar of success, and so beautifully this gentleman, I have not met this gentleman before, and but I was really taken up by the words that he used. என்ன அழகான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க. அவங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாராம். ப்ளீஸ் சிட் டவுன். ஏன்னா நான் வந்து போயிட்டு நிறைய பேச போகிறேன், நீங்கள் நின்றுட்டே இருக்கும். அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரா, அவங்கள விட்டுட்டு சொல்கிறாரு, அந்த பிரிவு என்பதை நெஞ்சை குத்தி கிழிக்கும் ஒரு முள் எழுதியிருக்காரு. And every one of us, at least in the early parts of our lives, will actually miss, thanks to hormones, thanks to emotions, will miss our women so badly that you really feel bad. And later, you're okay. And then last part of your life, it's a relief. But then we'll come to that later. But and the emotion, and the முள் பிடிச்சி கிழிக்கிறத என்ன அழகாக எடுத்திருக்காரு. One of the things that he's written about is ஐராத உழைப்பு. For youngsters, this is like a management manual. ஒரு மேலாண்மை நூலகம், நூல் மாதிரி எழுதியிருக்காரு. ஐராத உழைப்பு. Mr. Sumitran was talking about basketball, கைப்பந்து. He wanted to somehow get into the team and he did not even know basketball. ஆனால் டெய்லி ஒவ்வொரு மாலையும் போய் கோர்ட்டில் போய் கைப்பந்து ஆடி practically from zero he made it right to the top of the basketball team. And இன்னும் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் போல, that sort of put him right through முயற்சி பயிற்சி வெற்றி. அதனால தான் வெற்றி சாஃப்ட்வேர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். Right through, you can see that right through in him.
ஆமாங்க, நிறைய I know karma. There's a lot about karma. I won't talk more than that because Rajesh said please don't get political. Don't worry boss, no political stuff here. But கர்மாவையே பீட் பண்ண எழுதியிருக்கார் திருவள்ளுவர். ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர், your விதி is against you, அதை அடித்து திருப்பலாமா, அது திருப்பி இருக்கார் ராஜ வெங்கட்ராமன். இந்த புக்கில் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கு. ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர் யாரு? தாழாது உழைவின்றி தாழாமல் உஞற்றுபவர். உஞற்றுபவர் சங்கத்தமிழ் சொல், தமிழ்னு சொல்கிறோம்ல. உஞற்றுபவர்னா தூங்காம அயராமல் உழைப்பவன் தான் உஜற்றுபவன், உஞற்றுபவன். இங்கே இருக்கிறார் ஒருத்தர் உஞற்றுபவர். I would take that as a lesson for youngsters to take. Right through he has done that. Right through 450 சதுர அடியிலிருந்து ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாரு. And he creates, as he said, a string of successful businesses. I am so proud and pleased. Enough of going, Ayakoka did this, Ford did this, Mark Zuckerberg did this. நம்பாளுங்க வேற லெவலுக்கு போகிற நம்பாளுங்க இடத்தை பற்றி பேசணும். And that's a good start today with Raja Venkatraman. Wonderful about that. Another beautiful thing he has written, that the relationship through ups, where you have problems, as in somebody passes away, somebody is sick, how she has held him. He said, கால சுமை தாங்கி போல மார்பில் எனை தாங்கி வீழும் கண்ணீரை துடைத்து என் விம்மலை துடைத்தாயின்னு வியட்நாம் வீடு நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து எழுதினதை அழகாக கோட் பண்ணி அவ்வளோ ஆப்டாக இருந்துச்சு. நான் இந்த படத்தை என்னமோ சினிமா பார்க்குற மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. I really thought, like Kicha, I thought I'll just go through, skim at least 30-40 pages, but I landed up doing 220 plus because it's so absorbing. எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும், அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காரு. அதாவது அதே மாதிரி இன்னொரு சொல்லுங்க, பெண்களோட முகத்தில் இன்னொரு இடத்துல சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ராஜி, ஐ எம் லிட்டில் பார்ஷியல் டு திஸ், இஸ் மை சிஸ்டர். ஸோ பெண்களுடைய முகம் சிரிக்கும் பொழுது அதில் 1000 கதைகள் காவியங்கள் விளையாடுமா அந்த முகத்தில். அந்த விளையாடுற முகத்தை புகைப்படம் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து அங்கே போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதில் நீங்களே பார்த்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுங்க படத்தில். லாஸ்ட் பார்ட், மேலாண்மை, மேனேஜ்மெண்ட், ரொம்ப அழகாக. He has interviewed a lot of people who worked for Medall. Talking about daughters, I always believe there's only one perfect daughter in the whole world, and every father has her. And you could see that again, the photographs of the way he's holding Roshni's hand, and you can go wow, like every one of us have felt when you hold a daughter in your hand. And எப்படி அந்த தமிழ் பண்பாடு மறக்காம பாடணும் ஆடணும். நாம நாங்கள் வர வீணா மிருதுபாணின்னு பாடுவோம், ஏன்னா இது தமிழ் பண்பாடு. பாடணும் ஆடணும் வீணை வாசிக்கணும், இந்த விருந்தோம்பல் காட்டணும், அதை பண்ணியிருக்காங்க. Talking about விருந்தோம்பல், அவ்வளோ மெடால்ல he has made money, and instead of just buying a bigger safe and putting it inside, வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தாளாற்றி செய்த பொருள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க. காசு என்ன பண்ணார ஒழுங்காக தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டுன்னு. எவ்ரி சிங்கிள், ஐம் ஷூர் மெனி Medall people here will agree, every single employee of Medall got all that tests done free. Am I right, sir? There you go. கை தர்க்கமா இருக்கு. When COVID killed 4.5 million people, obesity, diabetes, hypertension, these killed 80 million people. Just a quick reality bite for you guys. 80 million people were killed by non-communicable diseases. And through Medall, by touching the lives of 12 million people, 1.2 crore people, we don't know how many lakhs of those we were able to pick up early diabetes or by hypertension or cardiac disease. You save lives, and this is how you make a difference to the world. In one of the surahs of the Quran, it says, he who has saved even a single life, he has saved all of humanity. I think it's the Taqat surah. And in that it comes. And that's what they have done. By doing diagnosis, there is an end point, there's a milk run where you make a difference, you impact, and you save the lives. I believe that by picking up sugar, by picking up BP, by picking up heart disease, thousands of kids who would have lost their dads and moms, thousands of girls like Roshni who looked at a dad like that and is taken in the photograph, their dads have been saved by Medall, and you have done a great job for humanity. Hats off to you. நிறைய பேர் இந்த காலத்தில் அப்பா அம்மாவில் நேராக யூஎஸ்க்கு போகிறவங்கலாம் டப்புன்னு ஏதாவது ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோமில் தள்ளிட்டு ஓடுறாங்க. ராஜுவும் அப்படி பண்ணார். நான் சொல்கிறேன், எப்போ ஒரே ஒரு 10 நாளுக்கு 15 நாளுக்கு அவர் வாழ்க்கையை பூரா மற்றபடி கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துட்டு only when he went abroad, and I was involved in that as a doctor, அவங்க போகிறாங்க, I've arranged for this, I've arranged for nurse, we're away for only 15 days or 20 days, I don't remember exactly. Every single thing was monitored with gimlet-eyed scrutiny. பட்டினத்தில் அந்த காலத்தில் என்ன அழகாக பாட்டினார், he said, I 2
10 months the mother holds us. 2 திங்களாய், அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று, பைதல் என்ற போதிலும், ஒரு குழந்தை கை கத்தோன்னு பைதல் என்ற போதிலும் பரிந்து வந்து என்னை கனகுமுளை தந்தாளை எப்பிறப்பில் பார்ப்பே நீ என்றார் பட்டினத்தார். எல்லாரும் சொல்லுவோம், ஆனால் அப்பா அம்மாவை வாத்துலையை தள்ளிட்டு ஓடிடுவோம். Not this family. And I respect that more than anything else. We have to go in the way of our elders. Again, Tirukkural சொன்னார், he said, மரம், ஒரு வீரனுக்கு என்ன மரம், மானம், மாண்ட வழி செலவு, தேற்றம், 4 ஏமாப்பு படைக்கு. இவங்க மாண்ட வழி செலவுனா உங்கள் முன்னோர்கள் சென்ற வழியில் அவங்கள பார்த்துக்கோ. அவங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அழகாக பெரிய பெரிய portraits and photos of their ancestors, and not just photos and then slap them into an old age home. Look after them till the last day of their lives, and that is what this family has done. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் this is not just a small thing, it's a huge thing. A man, ஒரு தந்தையாக இருக்கிறத பார்க்குறோம், ஒரு மகனாக இருக்கிறத பார்க்குறோம், ஒரு நண்பனாக இருக்கிறத பார்க்குறோம். ஒரு நண்பனை பார்த்தீங்கன்னா from the IIT Bombay, Krishnamurthy, Pune, Srinivasan, Pune Jairam, I read about all those guys. All these people, they're all like brothers even now. Bala, whom you've helped so much right through. Bala who lives in Adyar. இவங்க குகன் கம்பராமாயணத்தை சொல்லுவாங்க. குகன் ராமன் பார்த்தோன்னு ராமன் சொன்னாராம், இது வரைக்கும் நாங்கள் 4 இருந்தோம், நாம் ஒருவர் 4 ஆனால் உளது இல்லாத உன்னா உன் அன்பினால் இன்றுடன் 5 ஆனோம். குகனை பார்த்து இன்னிலிருந்து நம்ம 5 பேராக இருக்கோம். அவரை பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி all his friends, he's held them up through their financial crises and they have testified for it. They have testified for it. Right through his life, this is a man who's a father, who is a husband, who is a boss, an ideal boss. Everybody is saying 3 musketeers marry, one for all. Look at these guys. Look at these medal guys clapping. So this is what you truly achieved. One more zero, nothing comes when you go. ஒத்த ரூபா வச்சு அமுச்சு விடுவாங்க சூர்யா, இது மாதிரி சூர்யா படத்தில் போடுற மாதிரி. But this comes with you when you go. This is what a man truly leaves behind. அதுவும் வள்ளுவர் சொன்னார், தக்கார் தகவிலார் என்பது அவர் எச்சத்தால் காணப்படும். If a man has lived well or not, you can find out by what he leaves behind, by the book, by the claps, by what people take in the heart. Most of the employees have said the same thing to Inba, correct? எங்களுக்கு அவர் தாங்க மெடல், வேறு யாருமே இல்லை, எங்களுக்கு ராஜு தான், we always want to work for him. That is success. That is success. That is truly success. And I would like to finish by saying it's very rarely that you get a person who has multiple பல பரிமாணங்கள், a father, a husband, a friend, a boss, and everything. An employer, a man who looks after society. And I really believe that this book should serve as an example to many, many of our youngsters. Such was a man, such a man for all seasons. இவரை மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் சொல்லி, மா பெரும் சபையினில் நீ நடந்தா வந்து மாலைகள் விட வேண்டும், ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் இவர் என்று போற்றி புகழ வேண்டும், உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். This is what he has done. இவர் அறிந்தார். Yes sir, you can complete it later sir. அவங்க கத்திடுவாங்க பேக்ல இருந்து. He has understood himself and therefore he has understood the world. God bless all of you. What a wonderful time.